Okay, dann herzlich willkommen zu vierten Meeting, glaube ich, haben wir jetzt. Es freut mich, dass wieder über 20 Leute da anwesend sind. Heute steht am Programm Austausch mit internationalen Gästen. Das heißt, wir haben ein paar Fragen zusammen gesammelt und dann versuchen wir den Herr Präsident, EPFA-Präsident, zu fragen und hoffentlich ausreichend Antworten bekommen. In dieser Sinne bedanke ich mich auch beim Donald, dass er jedes Mal dabei ist. Das ist nicht selbstverständlich, obwohl er nicht versteht. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Okay. Well, Donald, I would like to welcome you in the name of the Austrian PowerCheck community. We or the players, not all of us, had a few questions that they got together that they would like to ask you. And what's his name? Gordon. Gordon is coming a little bit later. Yes. So I think I will start with the questions. And the first is how many teams are there in England and Ireland in total? Okay. Well, in Ireland we have 8 Premiership teams at the moment, and we have 3 developing teams. So we have 11 in total. In England, I think they could be up to 100 teams. I'm sure Chris can, if he comes along, can confirm that. But I think they're probably at about 100. What is the league system in Ireland? How many leagues do you have? Do you have more than one league? No, we have one league. We have a Premiership. In the beginning, when we started off, we had 2 leagues. We had a first division and a second division, but we've merged into just one league now. Well, why is that? Or do you have any? Well, what are the reasons for that? Just numbers, clubs. You know, there was at the start there was a couple of teams that had enough for 2 teams, and the levels were, you know, there was a higher level in the club. So we decided, just for the competitive side of things, that it'd be better to have a 2-tier league. But as time went on, then the numbers of clubs, our numbers of players, some started moving to other teams, and it wasn't able to continue that. We'd have two leagues, so. And just the standard rose as well. So, you know, it became stronger. All the players kind of became stronger. So it was possible then to have just one league. So would you say it is better for the competition to have one league? For the development, I mean, if in times we discuss it, like, I mean, we have like teams in the beginning, and then some matches end like 12, 13, 15-0. And then the questions are raised, like, would it be fair if we put them all together in one league? Do you think they developed through the time? Is it better? I think so. I think, and it can be harsh in the beginning, and you know, some of our teams will tell you that it's very hard to be getting beaten by big scores. But over time, even a year or 2, you can see the gaps narrowing, and you know, the scores don't become as big, and you can just see the improvement in the players. It was the same. It was the same with international. When we went to our first World Cup, you know, we were beaten off the court, and then over the last 2, we've moved up the rankings. Same with our club teams going to the Champions Cup. It was an experience that, you know, it's a new step up to a new level, and each time the Irish teams have gone up in the rankings, moved up 2 or 3 places. So, you know, it's all a learning experience. But
I think over time, it's better to experience the higher level, and then set your goals to achieve becoming better. Okay. Yeah, I will just sum that up a little bit in German. Also für die, die es nicht verstanden haben, ich habe gefragt, wie viele Ligen und Teams es in jeweils Irland und England gibt. Dabei sind es 8 Teams in Irland und 3 quasi in der Entwicklung oder Entwicklungsteams, die halt relativ noch am Anfang sind, was in Summe 11 Teams in Irland macht. In England hat er gesagt, sollten wir den Gordon am besten fragen, der kennt sich da etwas besser aus, aber er schätzt, dass es um die 100 Teams in England sind. In Irland haben die ein Einligensystem. Sie haben zwar angefangen in ihren Anfangsphasen mit 2 Ligen, das haben sie dann, glaube ich, nach einem Jahr oder so, was ich verstanden habe, gelassen und haben quasi die 8 Teams in eine Liga reingehaut oder reinorganisiert. Ich habe ihn halt auch gefragt, was er denkt, ob es für die Entwicklung gut ist, dass man schwächere Teams quasi mit den besseren in eine Liga haut, was wir halt auch aus Österreich kennen, was wir auch aber auch auf internationalem Level gesehen haben, dass halt die Ergebnisse dann zweistellig werden, vielleicht sogar in der ersten Halbzeit gleich zweistellig werden. Aber er hat gesagt, es ist eben ein Entwicklungsprozess, es ist eine Prozedur. Und er kann eigentlich nur empfehlen, dass man das von Anfang an macht, weil die schwächeren Teams lernen daraus. Und es hat bei ihnen zum Beispiel es hat gesagt, sogar 2 Jahre gedauert, bis halt die schwächeren Teams aufgeholt haben. Aber seiner Meinung nach ist es das auf jeden Fall wert. Und ich würde persönlich auch diese Meinung vertreten. Okay, and the second question was a little bit about the training sessions. How many training sessions are there in Ireland, or how many match days do you have along the year? Yeah, so training sessions are, say our top 3 clubs would probably train twice a week. Start of the week, maybe Monday and Saturday. Certainly our top 2 teams would train twice a week. Our league starts in September and runs from September till April. So we have one every month. Then we have a league round, and then in May we have our national cup competition. And then for international, we start off maybe a year and a half out from a competition, maybe with again over a weekend, to Saturday and Sunday, international training, and then as it gets nearer, we probably would go to twice in the month, again a double weekend. Okay, what did you say? How much time before international tournament you gather them up? Probably about a year, 18 months out, we'd probably start the preparations, and then as you get closer, 12 months maybe out, then we increase the training sessions. Okay. Also was das Training angeht, Sie haben also die besseren unter Anführungsstrichen, die Top 2 Teams, sagt er, haben 2-mal pro Woche Training, und zwar das ist montags und samstags. Die anderen Teams dann meistens 1-mal pro Woche, so wie wir das auch handhaben. Der Ligastart ist bei denen im September und endet dann im April. Ligaspieltage sind 1-mal pro Monat in Irland, und im Monat Mai haben die dann die Cup-Spiele, also wie quasi im Lauffußball auch. Am Ende der Saison lassen die dann mit Cup-Spielen ausklingen. Bei internationalen Spielen haben sie, also vor internationalen Wettbewerben, meistens 18 Monate, also 1,5 Jahre vor internationalen Wettbewerben, fangen die schon an mit Nationalmannschaftstrainings. Das machen die dann rund 1-mal pro Monat, und je näher eben das Event kommt, dann kann sich das auch auf 2-mal pro Monat erhöhen. Quasi, dass sie die Nationalteams miteinander, also die Nationalteamspieler und Spielerinnen zusammenrufen.
Okay. Well, that is the Northern, next question. Northern, we'd also we would have some development days where we'd have a kind of a mixed team competition where we just mix our kind of Premiership players with new players that are coming into the game. So we kind of have a one-day event, but we'd mix up the teams. So you'd have Premiership players playing with development players, and it's just a kind of a fun developing day. So it just gives new how players. How often do you have that? I'd say we probably do 3 of them in a season. We always have one just before Christmas, like a fun day, a Christmas fun day, and get people to dress up in Christmas costumes and everything. Okay, nice. Well, we do something similar like that. I mean, we did it around the Ottobock Cup. Yeah. Like the last day would be like a Players Cup where we draw different teams, like put all the players together. And I think that the players like that. So it's a pretty nice idea. We do it over here in Austria as well. Yeah. Hat auch dazwischen geworfen, dass sie quasi sogenannte Development-Turniere machen, Entwicklungsturniere, 3-mal in der Saison in etwa. Rausgehört habe ich, dass es kommt circa unseren Players Cups gleich. Das heißt, sie haben die verschiedenen Teams und die Spielerinnen und Spieler daraus, die mixen den dann quasi zu neuen Mannschaften dazu. Es soll den Spielern Spaß machen, die Spieler haben Spaß dabei. Und ja, also ich denke, das gefällt euch gut, das gefällt den Iren genauso gut und ich glaube, das ist eine gute Idee, die wir in Österreich verfolgen und auch weiter verfolgen sollten. Und die haben gesagt, er hat ein Beispiel genannt, sie machen quasi ein kleines Weihnachtsturnier, wo die Mitarbeiter und keine Ahnung, die Coaches, wer auch immer, sich in Weihnachtsmannkostüme verkleiden und ein bisschen da Weihnachtsstimmung in die Turniere bringen. Was ich auch eine coole Idee finde. Okay. Okay, well, let's go back a little bit on the preparation for international tournaments. Well, you said a few words, and do you have something like concrete, like how do the teams prepare themselves, and what are their goals for the preparation? And do you have any advice how the Austrian team can improve because the Irish teams have more experience in that? Yeah, well, I mean, I think our training sessions are well, they're quite well structured, I think. So, it starts off, as I say, probably it benefits that we have the 2 days together. So we normally, on the Saturday, it would be starting off more about drill skills, and then our sessions are usually they're usually about 6 hours, so we have quite a bit of time over 2 days. But certainly the first day would be skills based, with some matches in the afternoon, and then applying that then on the next day, it will be more or less all games. So I think just the time that we have together and having it over 2 days helps, that you can you can kind of work on things on the first day that you can implement into mixed matches then on the second day. Okay. You said 6 hours a day. You have it. Is it like in a row 6 hours, or do you have breaks and pauses? How do you organize that? I mean, we'd start around 11. Maybe do 2 hours, have a few kind of water breaks in between, and then have a longer lunch break, and then go back out then until about 5, 6. Does it have like the organization of that? Does it have like the tournament character we know from the international events? Do you gather them up in a venue, and do the players have like hotels all around, or how is these organizations?
No, organizations? generally people go home and come back, but that's just, probably the furthest player would be about an hour and a half away. So generally Okay. they like to go home and be in their own beds Mhm. in the evening time. So yeah, I think if you could do, I think it would be beneficial if just for team bonding, if the players were staying all together, Mhm. on the first into the second day. So I know in terms of England and France, where they do camps, they do a long weekend, or France do a whole week together. I think that does benefit them as well. But it's just down to cost, really. Ja, We don't do that. But okay, okay. Ich habe jetzt ein bisschen gefragt, was die internationale Vorbereitung, also die Vorbereitung auf internationale Turniere angeht. Sie sagen, die Vorbereitung ist meistens sehr gut strukturiert. Sie haben meistens 2 Tage, die Sie quasi für so eine Vorbereitungsphase einplanen, samstags und sonntags, also Wochenends meistens. Samstags ist meistens Drill und Skill angesagt, das heißt, dass die Spielerinnen und Spieler ein bisschen an der Technik feilen, Schüsse üben und was weiß ich. Und sonntags sind dann meistens nur Spiele. Samstags fangen die Spiele dann auch an, also nachmittags. Es fängt an mit diesen Drill- und Skill-Einheiten und nachmittags gibt es dann ein paar Spiele und Sonntag ist halt meistens so geplant, dass es nur Spiele sind. 6 Stunden durchschnittlich sind es pro Tag. Ein bisschen die Organisation habe ich halt nachgehakt, damit ihr euch das besser vorstellt. 6 Stunden am Tag, großzügige Pausen sind eingeplant, eine große Mittagspause. Sie machen auch Camps, aber nicht eben wie die Engländer und die Franzosen machen das viel intensiver. Also die Iren organisieren das so, dass dann am Abend jeder nach Hause fährt zu sich und morgen in der Früh dann wiederkommt. Die längste Anfahrt ist 1,5 Stunden, glaube ich, von Spielern und ich glaube, das kommt circa kommt zu dem, was wir auch hier machen. England und Frankreich, wie bereits angesprochen, haben da auch mehr Erfahrung und machen da Camps. Die Franzosen sogar eine Woche lang setzen sie sich zusammen irgendwo und ja, er hat gesagt, es ist halt großteils eine Kostenfrage, was halt auch wir hier auch wissen. England und Frankreich sind halt so weit fortgeschritten in der ganzen Organisation, glaube ich, und was das Finanzielle betrifft, dass die sich das leisten können. Aber da möchten wir, glaube ich, auch hin, genauso wie die Iren. What is the next question? Okay, well, something pretty recent. There's a question about the coronavirus, about the current situation, and how do the Irish teams deal with the coronavirus? How do they stay fit, or are they like online sessions? Are they kind of training sessions? I mean, I don't think so, but do you recommend something for the players to stay fit in these times? Well, as far as I know, I know there's no organized training. I know none of the facilities are even available to do that. But I think players have, and I've seen videos of them. They have been in their chairs, in their houses, in their gardens, and I think that's important for people to get into their chairs, and just even to be able, if you have that space in where you live, just to be able to just feel that you're doing some practice, you're doing some, and then I think a bit like what you're doing here, just some clubs have organized quizzes and things just to keep their connections up, and just to keep that. But I mean, as of now in Ireland, we don't know yet when we will be back. We're kind of hoping maybe by September. We have some provisional dates booked, but we have to take our kind of lead from the health authorities, and but yeah, we're hoping to be able to give some guidance of when we can return in the not too distant future.
Okay, but you have nothing like fixed or scheduled when it would be. Like you would not like to say something and then. No, just Okay. no, because just in general, like Ireland is opening up again in 5 phases. So, we just started our first phase last week, and each phase depends on how the phases go. So we just have to see how that happens. Football, even professional football, it's we have to take our guidance from the football associations as well. So, I had a call yesterday, and we were talking about kind of projecting around the end of August, September. Okay. Hallo Gordon. Ganz kurz, ich übersetze das nur noch ganz kurz, bevor wir Gordon willkommen heißen. Ein paar Fragen habe ich zum Corona, also zu den Corona-Zeiten, zur jetzigen Situation gehabt, wie man das in Irland so organisiert. Wie angenommen, wie befürchtet, gibt es kein organisiertes Training. Es gibt individuelle Trainings-Sessions, die jeder halt für sich persönlich zu Hause macht. Von Winfried kennen wir das beispielsweise, der das Slalom in der Wohnung führt und mit gutem Beispiel vorangeht. Eventuelle Ballübungen, die jeder halt für sich macht. Ich meine, ich weiß es von mir persönlich, ich weiß auch, wann hat das angefangen? 2, 3 Monate. Ich kann es kaum erwarten, endlich Fußball zu spielen. Ich will diesen Ball endlich treten und ich glaube, das ist bei euch genauso. Also es ist einfach, man vermisst das nur, auch wenn es das Training ist. Es muss ja kein Match sein, es muss einfach nur das Gefühl sein, endlich spielen zu können. Die Quizzes, die ihr halt auch habt, gibt es in Irland auch. Und Zukunftsplan, ja, fällt schwer. Genauso wie hier bei uns. Die irische Regierung hat halt irgendwie einen 5-Phasen-Plan rausgebracht. Die sind gerade in der ersten Phase. Eventuell sagt, da könnte man sich im August nochmal anschauen, wie sich die Situation ergibt, dass man da irgendwie erste Schritte unternimmt. Ja, wie es dann wird, was dann wird, wissen wir nicht, wissen die nicht. Werden wir sehen. Okay. Gordon, would like to welcome you in the name of the Austrian Porsche community. We've started already with a few questions I've asked Donald, and well, I think then now that you're here, we can just continue with that and have your experience on that. The first question was, and maybe you could give us a little bit more insight on that. How is the league and the trainings, how they are organized in England? How many teams you've got, how many leagues, and how are the training sessions organized? Yes, no problem. Good evening, everybody. Just a sec. I mean, Gordon, I'm sorry, I hear you. I don't hear you quite good. Versteht ihr noch wer außer mir? Ja. There must be some problems with the connection. Maybe we'll try it again. Okay, can you hear me? Can you hear me now? Yeah, it's better now. Okay. Sorry. So I was saying that in England we've 2 national leagues with 12 teams in each league. So we get together 6 weekends a year in total to play our league fixtures. And then we have regional leagues around the country as well. So more development teams can get introduced to the game. A lot of these teams will play in the national leagues as well. But there are some different levels at a regional setup. So we'll have maybe a development league, a sort of where young players are playing for the first time, and then that will progress into sort of what we call the championship, so the second stage division, where teams may be getting used to playing in the new chairs and getting used to the rules of the game and playing more competitively. And then they go on to the
Premier League sort of setup in the regional setup, and then the better teams then will progress into the National League. So we've got a good sort of grassroots structure, so people can try the sport and then games, but at the right level, and they can develop through the pathway as they get better and more used to the sport and the rules. Okay, nice. Could you maybe, I'm not quite sure if I understood it, how those development or developing teams, how do they progress in the first league? Well, what is the procedure there? So it will vary at a regional level. It will vary on the setup of the league committee and what structure they have in place. But from my experience in the area I'm from, we have 3 divisions. So the development teams, they'll some teams are happy to play at that level all the time. So it's more for social reasons, and it's not necessary to be competitive. But if teams are looking to be more competitive, they can progress. Normally, the top team in the league will sort of, we don't necessarily have promotion, but if they are ready to step up to the next level, then as a league committee, we will decide that they're ready and they can play in the next division above. And then really from that division, it would work on again promotion if the team are ready to step up. It's not necessarily promotion and relegation, but it's about finding the right level for that team. So they're playing competitively and they are developing their game at the same time. Okay. In Ireland, it is they started with 2 leagues, with a 2-league system, and now they've put their 8 teams in 1 league. And Donald said over the time, those teams were not as professional, or how do you say it? Not as maybe good as the other teams. They keep on getting on that level over the time. What is your opinion on that? Would you rather prefer a 2-league system where the other teams play against each other and the more professional ones in the better league, or how do you think about it? I think it depends on the number of teams that you have. If you only have a small number of teams, and then it would be sort of a division of 4 clubs or 4 teams, it might not work too well playing the same team over and over again. It may be better then for their development to be in a league altogether. Again, it differs over here. The regional leagues really are where we have that sort of development nature, but in our championships, in our national leagues, where we have the 2 divisions, we have 12 in each, so that's good numbers. So we're playing each team twice. It's a lot of football. Teams at a similar level. We have seen the gap close now. I think in the past, the teams at the top of the championship coming up to the Premier League, they would struggle. But each year, and for the experience, they get better each time. So, for example, a club recently, Leeds, they were in the Premier League last season, and they got relegated. But they play some great football, and they're young players, and they learn from that experience. And I've seen them play in the Championship this year, and I think they're much better suited to play in the Premier League next year when they get promoted again. So it's about learning from those situations. There's nothing wrong with bad experiences in terms of losing games, because I always say as a player, you learn more from those games than you do from winning games. Mm-hmm. Those bad experiences, and you work hard, and you will learn about power chair football quicker than if you're playing against teams all at a similar level, where the games are a lot closer. I no doubt Austria would have learned a lot from playing in the European Championships for the first time, the Nations Cup. So I have no doubt that the Austrian team will have learned a lot, and they'll be better next time around when they compete again. Yeah, that's my opinion too. Well, thank you, Gordon. I'm just gonna translate it into German for my colleagues. Also Gordon hat uns jetzt ein bisschen seine Ansichten quasi in den englischen Liga-Alltag gegeben. Wie bereits angesprochen, haben die 2 Ligen zu jeweils, was habe ich mir da aufgesprochen? 12 Teams, kann das sein? Ja, 2 Ligen zu 12 Teams.
scheint mir jetzt ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, sie haben 2 professionelle Ligen, 2 offizielle Ligen und dann gibt es regional quasi wieder Development-Ligen oder Entwicklungsligen, wo halt die Spieler zusammenkommen. Er sagt nicht unbedingt wettkampftechnisch, aber eher auf der sozialen Ebene, dass man sich quasi kennenlernt, dass man E-Rolli spielt, dass man Fußball spielt, ein Get-Together. Die Aufstiegschancen, also es gibt von den regionalen Ligen keinen organisierten Auf- und Abstieg. Teams können jedoch, wenn sie sich quasi aus den regionalen Ligen bereit fühlen, in die nächste aufzusteigen, können die ansuchen und die können dann in der 2. Liga mitmachen. Auf- und Abstiege zwischen der 1. und 2. Liga gibt's. Und er sagt auch, dass also ich habe halt gefragt, ob er es bevorzugt, dass man quasi in einer Liga die ganzen Teams zusammenpackt oder ob man 2 Ligen machen sollte. Und er hat gesagt, es kommt halt ganz es kommt auf die Anzahl der Teams an, die es in dem Land gibt. Wenn es weniger Teams gibt, sollte es auf jeden Fall in einer Liga stattfinden. Durch die hohen Niederlagen, die ich auch angesprochen habe, lernen die einzelnen Teams draus. Also er hat gesagt, man lernt durch eine Niederlage mehr und viel besser, vor allem auch durch hohe Niederlagen als durch Siege. Er hat auch angesprochen, dass die österreichische Nationalmannschaft und auch die Clubteams durch die internationalen Wettbewerbe, beispielsweise Finnland, wo wir letztes Jahr mitgemacht haben, auf jeden Fall viel mitnehmen wird. Das war das erste große Turnier auf dieser Ebene und das nächste Mal wird es bestimmt besser gehen. Habe ich da noch was? Ich glaube, das war es zusammenfassend. Okay, now again a question for you. You're playing for West Bromwich Albion, and you just won the league for the 3rd time in a row. What do you think makes the team so successful, Gordon? Yes, so first of all, we work hard. But sort of touching back on your last point, we've learned from the bad experiences over the years. We were the sort of, in our league, we were always sort of the 3rd best team, always pushing to try and break into that top 2 and try and win a title. And we always came short against Aspire and Northern Thunder. So we worked hard for a number of years to try and close that gap. We watch a lot of footage. We do video analysis, and we watch the games back, and we look at ways we can make a difference and exploit weaknesses in the way teams play. And other than that, we have a very good group of players who are hungry. They really are passionate about power chair football, and they study the game, and they always look to improve their own individual games, but understand what's important for the team role as a 4 players. For England, with the goalkeeper pushing up, we look to exploit this. We tend to create overloads on the pitch, and that helps us. But again, hard work. Sorry, Gordon, I didn't understand the last things. The connection is bad again. Okay, I said I don't know where you got. I said I think that hard work and hunger. So they are keen to learn and take information on board, to put the training in to develop their own games individually, but the team needs to be playing. Okay, I got it. I think I have to correct so Chris is your first name, right? Yes, Chris is my first name, yeah. I've been keeping calling you Gordon. Okay, Chris, I'm gonna sum it up a little bit. Sorry about that. Okay, hat nochmal zurückgegriffen auf die schlechten Erfahrungen. Hat gesagt, sein Team war in den letzten Jahren immer quasi Platz 3 in der Liga und die haben halt konstant
darauf abgezielt, die ersten beiden Plätze zu besetzen. Spy und Northern Thunder waren halt immer vor ihnen. Und er hat gesagt, durch den ganzen, der Hunger, sagt er, und die harte Arbeit, die führt dazu, dass man eben die Ziele erreicht, die man erreichen will, die man haben möchte. Und er hat gesagt, durch die Jahre hinweg haben sie eben dieses Ziel vor Augen gehabt. Sie wollten dahin, sie wollten unbedingt durchbrechen und jetzt haben sie es anscheinend geschafft. Ich bin leider nicht ganz auf dem neuesten Stand. Also ich schätze, sie haben die Liga gewonnen und sie haben halt das geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Ein Beispiel von ihm auch ist, dass viele Videoanalysen gemacht werden von den Teams individuell, also von den Spielern individuell und auch als Teameinheiten. Man versucht da den Gegner irgendwie zu schauen, was macht der Gegner und vor allem auch die eigene Teamleistung und die eigene individuelle Leistung rauszustreichen, zu schauen, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, was kann ich verbessern. Ein Beispiel hat er gesagt, den Torhüter, den wir gesehen haben, oder die Torhüterin, der halt sehr unglaublich aktiv am Spiel mit hat. Er hat gesagt, durch eben diese Videoanalysen und durch das konstante Auseinandersetzen sind sie eben auf solche Varianten des neuen Spiels gestoßen oder auch, dass sie konstant versuchen, Überzahlsituationen zu schaffen und Druck auf den Gegner auszuüben. Also wie gesagt, er hebt halt unbedingt die harte Arbeit und den Hunger und das Ziel, das man sich vor Augen führt, hoch. Ich muss jetzt leider Tschüss sagen. Ich bin da eingesprungen. Ich glaube, der Jakob wird übernehmen. Ich möchte mich bedanken bei euch. Ich hoffe, die Übersetzung und das hat alles gepasst bis jetzt. Jakob, bitte? Ich sage danke, dass du so spontan warst und dass du eingesprungen bist. Ja, kein Problem, aber wie gesagt, es ist halt, hat sich leider anders ergeben. Ich habe was anderes vor. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich werde noch Tschüss sagen zu den anderen. Entschuldigung. Und ja, fragt's die anderen noch, nimmt so viel mit, wie ihr könnt. Donald and Chris, I would like to say thank you from my side. My time is up right now. I have to do something else. Thank you guys for joining us, for being here. And I hope we're going to see each other as soon as possible again. Unfortunately, August was cancelled, but I'm optimistic we're going to see each other as soon as possible. Okay, keep it safe, guys. Watch out and see you. Bye. Thank you. Oh. Danke dir. Danke. Bye. Ciao. Davon, dass ich übernehmen soll, weiß ich nichts. Ich habe nämlich auch die Fragen nicht. Michi, stellst du die Fragen heute, Michi? Ja, ich kann sie stellen, die Fragen. Ja, bitte. Wo waren denn wir? Yeah, Chris, how is the national team preparing for the World Cup and what are your goals? Hallo? Vielleicht sein Internet wieder. Dann fragen wir Donald. Donald, are there already details about the rule changes? Sorry, say that again, Michael. Are there details about the rule changes you talked last time? Yeah, well, there should be something coming. I think in the next, probably in the next month. All the feedback has been compiled, and that's all the survey that came in. So there will be some proposals being circulated to all the countries for their feedback, but not a huge number, but probably about, some of them are just in could be just the wording of the rule, just to make it more clear and to clear up any confusion. But yeah, so I think within the next month there'll probably be something going out for all the countries to comment on, and then hopefully probably by the end of the summer there'll be a new draft or a new
finalized set of the laws of the game. Jakob? Yes, Leo, ich habe die Fragen leider immer noch nicht. Ich habe die Fragen nicht. Ich weiß nicht. Nein, das übersehen, was der Donald gesagt hat. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gedacht, er mich hier interviewt. Tut mir leid. Okay. Michi? Ich habe nur mitbekommen, dass es ums Wording teilweise geht, dass es noch keine direkten Regeländerungen jetzt vorliegend gibt. Es werden oft nur Details verändert. Das habe ich mitgenommen. Ich kann gerne bei der nächsten Frage übersetzen. Sorry, das habe ich nicht gewusst. Dann ergänze ich kurz noch, was er gesagt hat, weil ich habe es ja für den Artikel mitgeschrieben. Er hat gemeint, also im nächsten Monat wird das ganze Feedback von der ersten Umfrage eingearbeitet. Und er nimmt an, dass bis Ende Sommer der erste fertige Entwurf da sein wird. Aber er war relativ vage, wann die Regelungen wirklich den neuen in Kraft treten. Also da hat er sich noch nicht festgelegt. Die nächste Frage ist, was war noch? Donald, are there already ideas and dates for possible events? It's very difficult at the moment because we did have discussions about the World Cup next year. We're not 100% sure. Will that go ahead as planned? We just have to take into account what's happening at the moment. There was a survey that was circulated to all 10 countries, and it was kind of a mixed reaction to teams saying they are still able to go. Then there was other teams that were saying that just the financial implications of raising money to go to Australia in the current climate is going to be very difficult. So I think hopefully by next month we'll have a decision on whether the World Cup will happen in 2021 or be pushed to 2022. But that will have an impact on what events we can fit in for next year. Obviously we need to find somewhere to reschedule the Champions Cup. We were hopeful to have the EFA Cup, and again that will just determine, you know, if the World Cup was in October, if we were looking at a rescheduling of just August again. The main thing will be because if we were to run 3 tournaments, it would be quite difficult to run 3 tournaments in one year, because of, you know, you're talking about 3 full weeks necessary, and that, you know, means referees being available, classifiers, and, you know, they all have day jobs, work. So it can be difficult to schedule 3 major events, and again it highlights the need to develop a bigger workforce, more referees, more classifiers, so that we have a bigger pool that, you know, to call on. But right at the moment, we, you know, within another month or 2, hopefully we'll have a clearer idea of where we can schedule events for next year. Okay, thanks, Donald. I'm going to translate real quick. Also hat gesagt, das ist noch nicht ganz klar. Nächstes Jahr soll die Weltmeisterschaft in Australien stattfinden. Viele Teams sind sich aber jetzt unsicher, ob sie, also es ist generell einmal nicht klar, ob das nächstes Jahr stattfinden kann. Das hängt natürlich hauptsächlich einmal davon an, wie die Situation, die derzeitige, weitergeht. Viele Teams haben auch Bedenken darüber geäußert, wegen der Finanzierung, weil es für viele Teams schwierig ist, jetzt das Geld aufzustellen für nächstes Jahr.
Das heißt, es hängt alles noch ein bisschen in der Luft. Außerdem ist es auch so, dass wenn nächstes Jahr dann die Weltmeisterschaft stattfindet, EPFA Cup und Champions Cup wurden ja abgesagt in diesem Jahr. Das heißt, dann würden sie 3 große Events nächstes Jahr stattfinden lassen. Und da ist es auch noch nicht ganz klar, wie das organisiert werden kann, weil da eben auch einfach die nötigen Leute fehlen teilweise, die es wirklich dann schaffen könnten, 3 Groß-Events in einem Jahr zu organisieren. Also es ist derzeit alles noch sehr unsicher. Okay, the next question comes from Matthias, but he's not here now. What is the expectation regarding the Paralympics? Will powerchair football soon be able to participate? That's a difficult one to answer because it's we've made 2 bids now already. The last one we got the furthest along the way that we've been, and there was a number of we were getting very good feedback that powerchair football was very close, but then when they give you a report they give you a report which is like a red card, green card, red card. So if you have, our classification would have been very strong, so we would have had a very strong case for being very good on classification. There was things like our membership, where we would have said we had 25, 26 members, and even a couple of more countries that were doing powerchair football, but there was not enough evidence to back that up. So when Paralympics go to look at, they will actually go and look at countries to see there's evidence of a league, that there's a website, that there's results on the website. So that was something that we fell down on, that there wasn't enough evidence to back up that we had all these countries playing very active in powerchair football. So again, if we do make another bid, and I'm sure we will, it's going to be important for all the countries to just start doing more social media, publishing results from their competitions and their leagues, and just having evidence that there is actual, good activity happening. We fell down on anti-doping. Anti-doping is a big thing in Paralympics, but we had been told just to have something kind of be prepared to have anti-doping in our sport, which if players might remember, certainly Simon, if he's there, from Denmark, that we did an anti-doping workshop in at the Champions Cup in 2018. But then when it came to actual Paralympics, they said, well, you don't have anything really in place. So on the one hand, they were saying, well, just have something, to show that you're going to do it. But then on the other hand, they said, well, you're not doing anti-doping in your sport yet. So I know anti-doping is probably going to come in our tournaments going forward. Anti-doping is going to we're going to have to sign up to the whole anti-doping protocols, and that will bring us up another level then towards becoming Paralympic. But it's just, I think it's a lot of it's to do with politics. I think there could be some fear in the Paralympic movement that our sport would be very popular, and that it would because every sport, when it comes to applying again, every sport has to reapply again, and one sport has to come out for another sport to come in. So I think there's a lot of politics at play as well, that
you know, that we might take away from other sports. But you know, I think it's very hard to see why as a team sport they don't have any para sports in the Paralympics that were not there. But you know, the bid does take a lot of time and a lot of effort goes into it, and you know, it's just, it can be frustrating to put so much in and not get there in the end. So it's I'm sure it is something that we will do again, but it's just that it's the length of time now to the next one, because 2024 is not possible. We're not there, so you're looking at the 2028, which is at the moment quite a long way away. Okay, also hat gesagt, es wurden bereits zweimal der Versuch gestartet, zu den Paralympics zugelassen zu werden als Sport. Es hat leider nicht geklappt, also auch für 2024 ist Powerchair Football nicht dabei bei den Paralympics. Dieser Prozess dauert ziemlich lange und da gibt es verschiedene Kategorien, die man erfüllen muss. Er hat gemeint, in der Kategorie der Klassifizierung, da ist der Powerchair Football sehr gut aufgestellt, da sind wir sehr detailliert, da gibt es wirklich gute Beispiele, hat er gemeint. Das wurde auch positiv bewertet von diesem Komitee, aber es hat dann im Endeffekt trotzdem nicht gereicht, weil in der Kategorie beispielsweise der Nachvollziehbarkeit der wirklichen Aktivität in den verschiedenen Ländern war für dieses Komitee einfach nicht genug zu sehen. Das heißt, die wollen dann wirklich überprüfen, in wie vielen Ländern dieser Sport aktiv betrieben wird. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Ich glaube, er hat gemeint, es waren 26 oder 27, die dort angegeben wurden. Und dieses Komitee hat dann gemeint, es ist in sehr vielen Ländern zwar angegeben, dass dort der Sport betrieben wird, jedoch ist es nicht wirklich nachweisbar. Also es sollte mehr Social Media betrieben werden, es sollten mehr Ergebnisse öffentlich veröffentlicht werden im Internet, damit das einfach wirklich die Aktivität auch beweisbar ist. Ein weiterer Punkt, der bekrittelt wurde von diesem Komitee, war die Anti-Doping-Regelungen, die noch nicht genug ausgeprägt sind im Powerchair Football. Also in den Augen dieses Komitees, die haben gemeint, da muss mehr getan werden, da müssen bessere Richtlinien her und das muss auch besser oder strenger vollzogen werden. Und dann hat der Bauern auch gemeint, natürlich spielt auch die Politik eine Rolle. Es ist ja so, dass für jede neue Sportart dann eine alte Sportart rausgenommen wird, manchmal. Und ja, also da geht es auch um sowas wie Lobbying und da dürften anscheinend andere Sportarten mehr Einfluss haben. Ja, zum Schluss hat er noch gesagt, die nächste Möglichkeit wird dann 2028 bestehen. Das ist natürlich noch eine lange Zeit bis dahin, aber sie werden auf jeden Fall einen erneuten Anlauf starten. Okay. Then Matthias has a questions about the wheelchairs and strike force. Strike force or no strike force because of Invercare or Tobog? Does it make sense to play without a strike force? What do you think about the wheelchairs? Well, I think, you know, when you get to the competitive level, if you're not playing on the same level, it's very difficult. Having said that, you know, in 2014 we played in Ireland in the first Euro Nations, and we played. You know, France were all in strike force. England had 2 strike forces, and Belgium had all strike forces. And the Irish played Belgium in the 3rd, 4th place playoff. We were all in storms, and they were in strike force, and it went down to penalties. So that was probably one of the best matches in the tournament. So you know, at that stage,
we were able to match that team in strike forces. But I think, yeah, as time has gone on, it is becoming more difficult to to be competitive if you don't match the opposing team with a strike force. And so far, I know there's been a couple of other chairs that have been put forward or developed, but I don't think any other chair has quite got up to the level of the strike force. And I'm surprised that there hasn't been more chairs have come out onto the market. And even the strike force from when it was developed, it's stayed the same, but it's still has it's still up there as probably the best chair to play in. Okay, also er hat gemeint, auf einem höheren Level ist die technische Komponente natürlich sehr wichtig in unserem Sport. Er hat dann zwar das Beispiel gebracht mit 2014, wo Irland das erste Mal bei einem internationalen Turnier dabei war. Damals hatten sie noch keinen Strikeforce zur Verfügung. Sie haben damals gegen die Belgier gespielt, die alle im Strikeforce waren. Ich hoffe, das waren die Belgier. Aber er hat dann gemeint, es ist dann trotzdem bis ins Elfmeterschießen gegangen. Er sagt aber trotzdem, also es ist dann eine Zeit vergangen, natürlich auch in der Entwicklung der Mannschaften, und er ist der Meinung, dass es schon sehr wichtig ist, dass man natürlich auf der technischen Ebene mithält, und da ist seiner Meinung nach der Strikeforce einfach die beste Option, auch wenn es mittlerweile viele andere Anbieter gibt. Seiner Meinung nach ist der Strikeforce immer noch der beste Rollstuhl auf dem Markt. Okay, and then Matthias asking about the technical rules regarding the power chairs. For example, the wheelchair lengths. Are they planned something about? I know there's a technical document, and the problem has been that there has been a couple of people in FIFA working on as the technical person, and they've been doing work, and then they've left the position, and then somebody else comes in and they start doing work, and so there's been a kind of an inconsistency there of somebody in the role to actually finalize the document. I know you've probably seen the announcement there about Milt becoming the technical officer. So again, there is a kind of a document there, but there needs a little bit more work before it can be presented and approved. But I think that I don't know if there's going to be much changes to the length or anything like that, but I think there will be an emphasis on more on safety. So I think there may be some regulations going to be brought in about just because certainly it was highlighted in the Nations Cup in Finland about adjusting speeds and making different adjustments to the chair. So I think definitely going forward that there could be some things within the technical document that just make the sport more safe and more fair. Okay, also er hat gemeint, es gibt bereits ein Arbeitsdokument zu diesem Thema in der FIFA, was dann die technischen Voraussetzungen ein bisschen strenger regeln soll. Das ist aber noch nicht offiziell, das braucht noch einiges an Arbeit, hat er gemeint. Hat damit zu tun, dass es in der FIFA auch immer wieder viele Personenwechsel gegeben hat und das einfach noch nicht fertiggestellt werden konnte. Bezüglich Rollstuhllänge glaubt er, dass es da keine großen Änderungen geben wird.
aber er ist der Meinung, dass Sachen wie, also so Sicherheitsbestimmungen strenger geregelt werden. Da geht es um Geschwindigkeitsbegrenzungen bei der Beschleunigung beispielsweise. Er glaubt, dass sich dieses Dokument eher auf diesen Bereich fokussieren wird. Aber ja, das war alles, was er gemeint hat. Es wird noch einiges an Arbeit brauchen in diesem Bereich, bevor das veröffentlicht wird. Okay, also das waren alle Fragen, was ich bekommen habe. Hat noch jemand Fragen oder wollen wir den Simon noch fragen, ob der uns was aus Dänemark erzählen mag? Ich glaube, der Simon hat, dass ich mich da dazwischen einschalte, der Simon hatte schon was geschrieben im Chat. Und zwar, wenn du schaust, Michi. Ja, ich habe sie gelesen. Genau, sie haben, also kannst du dann, wir haben sechs Teams in 2 Ligen momentan. Und ja, ich glaube, wir haben sehr viel erfahren über England, Finnland und auch Finnland, sage ich, England und Irland gehört, auch von Dänemark. Finde eine gelungene Veranstaltung und ich hoffe, ihr habt viele Informationen mitnehmen können, was uns auch in unserer Entwicklung in den kommenden Jahren beschäftigen soll und irgendwann möglichst an den Ziel zu kommen. Und ich glaube, wir haben noch viel Arbeit vor uns, das ist klar, aber ich glaube, wenn wir akribisch daran arbeiten und unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren, können wir vielleicht nicht das Niveau so schnell erreichen, aber zumindest da in der Richtung zu kommen. Ich sage mal danke an Donald, dass er uns heute zur Verfügung gestellt hat und auch an Chris, der heute nicht mehr da ist. Und natürlich auch danke an diejenigen, die heute wieder sich Zeit genommen haben, dabei zu sein, ist nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Jakob, kannst du kurz übersetzen? Yeah, thank you, Donald, for your time. Thank Thanks you. for answering our questions. It was really, really interesting to see how things are going in Ireland and inside of the organization. Yeah, also thanks to Chris. He's not here with us anymore at the moment, but yeah, we'll meet again next week. Stay safe and stay healthy. Thank you. Vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke euch. Ciao. Dankeschön, danke Ja. euch, tschüss.